Welcome to grade 11 economics tutorial part 1 of 3. Today tutorial we are going to discuss about indifference curves and the budget constraints. In order to get more new video, don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftan kun barnoota economicsii kutaa 11ffaa marroo isa sadaffaati. Mata dureen barnoota keenya irraa indifference curve fi budget constraint jedha. Viidiyoo haaraa dabalataan argachuuf Dorii Tube channel jedhu like, subscribe gochuu hin dagatinaa. As you know, last time we discussed about the indifference sets, the indifference curves, and the indifference maps. And we define each of them. The indifference sets is a table that shows the various combination of the two goods which gives the same satisfaction for the consumer. The indifference curve, on the other hand, shows the various combination of two products, again, which gives the same level of satisfaction for the consumer. And the third one is the indifference map. Indifference map is a group or a set of the indifference curves. The higher indifference curve is represented the higher utility. We said that. Today we are going to discuss about the property of the indifference curves. Indifference curves have a negative slope, just like this one. It slopes downward, negatively slopes downward. Indifference curves do not intersect each other, just like this one. For example, this is wrong. Never cross each other. What will happen if the indifference curve intersect each other? Point E and C lies on the same indifference curves and gives the same utility. E and C, it found or it lays on the same curves, and the consumer can get the same level of satisfaction on the movement of these curves. Point E and D are on the same indifference curve too, and gives the same utility. E and D here. Again, those 2 points lays on the same curves. Therefore, the consumer can get the same level of utility or satisfaction movements along these curves. Since point E is equal to C, point E is equal to C, again point E is equal to D, point E is equal to D. In other words, the property of the transitivity, as you remember, C is equal to D. E is equal to C, E is equal to C, E is equal to D. In other words, C is equal to D. This is wrong, which is impossible. So when the two indifference curves intersect just like this one, it creates what? The ambiguity.
We said that the higher indifference curve represents the higher utility. For example, when we take point D and point C, point D represents higher utility than point C. It's not equal. This is what do we mean by the intersection of the indifference curves, which maybe causes the ambiguity understanding. Higher indifference curve represents the higher utility, another property of the indifference curve. Yes, it is true. For example, the indifference curve 3 represents higher utility than indifference curve 2. Indifference curve 2 represents higher utility than indifference curve 1, or indifference curve 1 gives lower utility or small utility than that of difference curve 2, and indifference curve 2 is less than indifference curve 3. Higher indifference curve represents higher utility. If there is another indifference curve around here, it represents higher or maximum utility. That means the last property of indifference curves are convex to the origin. Yes, it is convex here. It is convex, not concave. Take her on this one. Concave means downward. Yes, just like this one. But convex means it looks like U shape. It detects the U shapes. Convex. When we say the concave, it detects the N shapes. So the indifference curve is what? It is convex to the origin. The slope of the indifference curve decreases. Yes, as we move downward, the slope is what is decreasing because of the rate of substitution. Egaa yeroo darbee barnoota keenya keessatti waa'ee indifference seetii ilaalleerra, indifference curves ilaalleerra, indifference maps ilaallee jirraan jechuudha. Tokkoon isaaniitis hiika itti kennee ni jirraan jechuudha. Har'a immoo kan nuti ilaallu amaloota indifference curve ilaallan jechuudha. Property yookaan immoo amaloonni isaa maal fakkaata. Jalqaba irratti indifference curve negatively downward slope deema jedha. Bifa kanaatiin irraa gadee gadi slope ta'aa deema. Slopein isaa negative. Curving kamiyyuu yookaan graafiin kamiyyuu downward slope taanaan negative slopein isaa maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. Indifference curve maal wal gochuun hin danda'u, wal qaxxaamuruu hin danda'u. Yeroo wal qaxxaamure fakkeenyaaf bifa kanaatiin yoo wal qaxxaamure kun amma sirrii miti dogoggoraa jechuudha. Fakkeenyaaf point E fi point C karvii tokko irratti argamu. Indifference curve waan irratti argamu. Gara biraatiin immoo point E fi point D indifference curve 2 irratti argamuuni. Kanaaf consumeriin kun point E irras iddoo kanaa qabee karaa D'tti yoo deemu asirra utilitiin isaa maal the same wal fakkaataa jijjiiramuu hin danda'uuni jechuudha. Yeroo darbee ilaalleerra. Indifference curve tokko irratti utilitiin hin jijjiiramu. Kanaaf consumeriin tokko point E irratti fi point C irratti utilitii isaa wal qixaa. E irras haa ta'u, C haa ta'u, satisfactionii yookaan immoo gammachuun inni argatu wal qixa. Akkasumas E fi D gammachuu wal qixa kennuuf. Maaliif karvii tokko irra jiru yookaan laayinii tokko irra jiru. E fi D'nis laayinii tokko irra jiru. Gara biraatiin C fi erga E'n C'a wal qixa, E'n D'a wal qixa, gara biraatiin C'n immoo D'a wal qixa jechaa jira. Kuni soba. C'n eenyu wajjin wal qixa? D wajjin. Garuu property indifference curve keessatti higher indifference curve higher utility bakka bu'a malee. Fakkeenyaaf ishiin tun point C gammachuun asitti consumeriin kun argamu xiqqaadha. Iddoo kanarratti garuu guddaadha jechuudha. Kanaaf point C fi point D utility wal qixa kennu jechuun soba ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo indifference curve lama wal qaxxaamure yaada walitti bu'aa nuu kennuuni jechuudha. Kanaaf isa kana dhorkuudhaaf indifference
karvii lama maal gochuu hin qabani wal qaxxaamuruu hin qabani bifa kanaatiin jechuudha. Amalli inni biraa yookaan propertiin indifference karviin inni biraa higher indifference karviin maal bakka bu'a higher utility bakka bu'a. Fakkeenyaaf indifference karvi 3 kun utility yookaan gammachuu guddaa bakka bu'a. Yoo indifference karvi 2 waliin wal bira qabdanii ilaaltan kun indifference karvi 3 gammachuu guddaa kenna. Indifference karvi 2 ittaana. Indifference karvi 1 ittaana. Tun xiqqaadha. Consumeriin iddoo kanarratti utility xiqqaa yookaan gammachuu xiqqaa argata. As yoo deemu utility isaanii dabala. Gara sadaffaatti yoo dhufu dabalaa deema ammas. Osoo karviin biraa ammas as jiraate utility isaa maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Kanaaf akkuma asirraa ol fagaachaa deemu utilitiin maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. Indifference curve convex yookaan convex jechuun bifa U shape qabaachuu jechuudha. Akkas bifa U yookaan U shape qabaachuu convex ta'anii. Kanarratti of eeggaa convex jechuu fi concave jechuun addaadha. Convex jechuun isa kana bifa kanaati. Bifa U fakkaata. Concave jechuun bifa inni akkas downward ta'a. Kanaaf isarratti sirriitti of eeggaa. Yeroo baay'ee qormaata biyyoolessaa irratti fa'a concave jee fidaanii jechuudha isin dogoggorsoo. Concave yoo hin taane convex jedhama. Kanaaf inni kun amaloota maalitti indifference curve'ti jechuudha. Marginal rate of substitution is the rate at which one commodity can be substituted for another while keeping the level of satisfaction the same. We can substitute one commodity for another, for example, X by Y or Y by X. This is the marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution shows the consumer willingness to substitute one good for another while maintaining the same level of satisfaction. When the consumer reduces the amount of one commodity and increasing another consumption of the commodity, the satisfaction of the consumer or the happiness of the consumer is never changed. It is the same. So mathematically we can express the marginal rate of substitution just like the marginal rate of substitution is equal to negative delta of y over delta of x. Since one of the good is sacrificed or given up to obtain more of the other good, the marginal rate of substitution is negative, and we take the absolute value of the slope. Since we do, in order to increase the consumption of x, we should have to decrease the consumption of what? Y. At that time, the slope of the marginal rate of substitution is what? It is negative. The negative sign of the marginal rate of substitution shows that simply the indifference curve is negatively sloped downward. In order to avoid the negative sign, we put this value in the absolute, then any number in the absolutes, it becomes what? It is positive. Marginal rate of substitution here. Marginal rate of substitution jechuun adeemsa nuti meeshaa tokko meeshaa biraatiin bakka buusuu jechuudha. Meeshaalee tokko meeshaalee biraatiin bakka buusnu yookaan commodity tokko mi'a biraatiin bakka buusnu jechuudha. Fakkeenyaaf x fi y yoo ta'e x dabaluudhaaf itti fayyadama x dabaluudhaaf y maal gochuu qabna? Hir'isuu qabnaa jechuudha. Kun marginal rate of substitution nu agarsiisa jechuudha. Bifa herreegatiin immoo marginal rate of substitution is equal to jennet wal qixa ta'a. Negative delta of y irra delta of x jenna jechuudha. Mathematically
isa kana arga. Gara biraatiin marginal rate of substitution jechuun slope of indifference curve curve gubbaa irratti ilaalle sana slope isaa barbaaduu jechuudha. Slopein immoo akkamitti akka barbaadamu ni beektu. Vertical difference over horizontal difference here. Vertical irra kan jiru y ya, horizontal irra kan jiru x ya. Kanaaf slope akkamitti barbaadamu ni beektu. Productii tokko yoo daballu kan biraa hir'isaa deemna waan ta'eef marginal rate of substitution saayinii maal fudhata negative ta'a jechuudha. Maaliif kara biraatiin indifference curve marginal rate of substitution slope indifference curve jenneera. Indifference curve immoo negatively downward ta'an jechuudha. Kanaaf slope isaa negative qabaatani. Negative tan ammoo irraa hambisuuf absolute value keessa gal. Lakkoofsi kamiyyuu absolute value keessa yoo ba'u positive ta'e jechuudha. Negative ni tuni maallu agarsiisti gabaabumatti indifference curve slope isaa negative ta'e yookaan downward slope ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Let's take some example. The marginal rate of substitution x for y, a to b. For example, this is the hypothetical example. There are two commodities, orange and banana, and those are the combination A, combination B, combination C, and the combination D. So how we can calculate the marginal rate of substitution from A to B when an individual move from point A to point B. The amount of x increase from 1 to 3. The amount of y, that is banana, decrease from 23 to 15. So A to B, it means change of what? Change of y over change of x. Change of y means y2 minus y1. Change of x means x2 minus x1. Therefore, this is initially an individual person is at this point. This is x1. Then to b, this 3 become x2. And 23 become y1. And 15 become y2. Therefore, y2 means 15 minus 23. 15 minus 23 over x2. x2 means 3. 3 minus 1, which is equal to negative 8 over 2. So it is equal to negative 4. In the absolute value, negative 4 become what? 4. So what do we mean by this one? 4 means in order to increase the amount of the consumption of x from 1 unit to 3 units, an individual consumer should have to decrease the consumption of y from 23 to 15 means it is around 4. This is what we mean. So in similar fashion, please do those two questions when an individual move from C to D, and again B to C, C to D. Calculate in similar fashion what we did here. Another important point, what we understand from this point is what is the difference between the marginal rate of substitution x, y, and marginal rate of substitution yx. Take care on this one. When the x is come first, x, y, but this one is yx. So it is completely different meaning. Take care on this one. Marginal rate of substitution x for y means its formula is given by this one. The amount given or the amount that we lose is y, and the amount or the product that we can gain is x. But on this one, the amount we gain is what? Y, and x is
sacrificed or foregone. So it is a different meaning when x comes first and y is next, and when y comes first and x then, this is a completely different meaning. Take around this one. Egaa mata duree gubbaarra jiru sana irratti fakkeenya fudhannee yoo ilaallu marginal rate of substitution xy namni tokko A irraa ka'ee karaa B'tti yoo deemu iddoo kanarraa jechuudha. A irraa ka'ee B'tti yoo deemu gatiin oorreenjii x maal ta'a? Gatii isaa ni dabala. Tokkorraa sadiitti ol guddata. Kan y immoo maal ta'ee A irraa kaanee B'tti yoo deemu 23 irraa 15tti gadi xiqqaate inni. Kana dabalaa deemna, isa kana immoo hir'isaa deemne jechuudha. Change of y jechuun sloopii akkamitti akka barbaadnu. Change of y jechuun ni beektu herreega keessatti y2 minus y1 jechuudha. x2 delta of x jechuun immoo x2 minus x1 jechuudha. So kun amma asii kaanee as dhufne waan ta'eef kun poointii jalqabaa ta'a, kun poointii lammaffaa ta'a jechuudha. Kanaaf tun x2 taati, kun x1 taati. Inni kun immoo y2 ta'a, 15 y2 ta'a, 23 immoo y1 ta'a jechuudha. So y2 15 erga ta'e y2 50 minus 15 irraa 23 hir'istu irra jettanii x2 sadirraa tokko hir'istu negatiiva 8 irra 2 wal qixa ta'a, negatiiva 4 ta'a. Iddoo kanatti negatiiva 4 kan immoo absolute value keessa yoo galchinu maal ta'a? Positive 4 ta'a yookaan positive 4 ta'a jechuudha. Kanafee bifuma amma asitti hojjenne kanaan gaaffilee lamaan kana ofii keessanii yaalaa. B irraa kara C'tti. B irraa C'tti yoo dhufu 3 irraa 5tti. 15 irraa 9tti. Akkuma amma hojjenne sanitti hojjettu. Ittaanee maal hojjettu? C irraa gara D'tti, 5 irraa 7tti, 9 irraa gara 6tti yoo dhufu marginal rate of substitution isaa jara lamaanii barbaada. Isa kanarratti of eeggannoo godha. Garaagarummaan jara kana lamaanii maal inni isiniin jechaa jira. Marginal rate of substitution xy, marginal rate of substitution yx jechaa jira. X'n jalqaba yoo oofuu fi y lammaffaa yoo oofu yookaan immoo y'in asitti tokkoffaa ofee x'n immoo lammaffaa irra tufe. Kun hiika adda addaa qabu jarri lamaan kun inni tokko miti. Marginal rate of substitution xy jechuun formulaan isaa isa kanaani jechuudha. X eenyu bakka bu'aa? Y bakka bu'aa deema. Yookaan immoo y x bakka buusaa deemaa jirra jennaan. X ni dabala, y ni hir'isna asirratti. Asirratti immoo y'in jalqabarra yoo dhufe y ni dabala, x immoo hir'isaa deemna jechuudha. Kanaaf xy yoo jennu kan hir'isaa deemnu sana gubbaarra goona, kan dabalaa deemnu itti fayyadamuu keenya dabalaa yoo deemnu x immoo kara jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf formulaa tana lama sirriitti of eeggannoon hojjedhaani. Okay, this is similar to the above one. Marginal utility and marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution x for y is related to the marginal utility of x and the marginal utility of y as follows. The marginal rate of substitution x for y is equal to the marginal utility of x over the marginal utility of y. How it become equal? Let we see. Proof. Suppose the utility function of the two commodity x and y is defined as the utility. This is u means utility. Utility is equal to the function of x and y. The marginal rate of substitution measures the slope of what? The indifference, what we already defined, at a given bundle of the goods. So the marginal rate of substitution is equal to negative delta of y over delta of x. This is the slope of what? The slope of indifference curve, which is equal to the slope of the indifference curve here. We know that indifference curve total level of satisfaction is not changed. On the same indifference curve, the
utility or the happiness that we can get from the product is the same. It is never changed on the same curves. So let we take the derivative of this function. Don't worry about this one. This is maybe you learn in the higher institution, but the main objective is what we are going to discuss is how this equation is equal, where it came from. So this is the proof. The total differential, you learn in higher institution about the differential calculus. The differential of the total utility is equal to the partial derivative of the utility with respect to partial derivative of x with dx plus the partial derivative of utility with respect to the partial derivative of y, again with respect to difference of y is equal to 0. This is the rule of mathematics. When you take the first derivative in mathematics, we make usually is equal to 0. This is the rule of mathematics. Therefore, you know that partial derivative of utility with respect to the partial derivative of the x means it is nothing but change of utility over change of quantity. And you know that how you can find the marginal utility. The marginal utility is change in total utility over change in the quantity, what we already learned in the last our discussion. Therefore, this is become what? The marginal utility. This is the marginal utility here, marginal utility. Dx is here as it is. Again, this one is the marginal utility. Marginal utility of y, dy is equal to 0. Rearrange this one. Yes, when you take this variable to the equal side, then by rearranging or collecting like terms, you can get this formula. Marginal utility of x over the marginal utility of y is equal to the negative of what? Negative dy over dx. Why it is negative? Because when we take this value to the right hand side, it becomes negative. Again, which is equal to the marginal rate of substitution x for y. Similarly, the marginal utility of what? Y over marginal utility of x means the negative of the change or delta, that means the derivative of x over the derivative of y is equal to the marginal rate of substitution y for x. This is how we can prove the above formula, the relationship between marginal rate of substitution and marginal utility of two products. Marginal utility fi marginal rate of substitution here. Marginal rate of substitution fi marginal utility hariiroo waliin qabu. Kunis marginal rate of substitution eenyu wajjin wal qixa ratio marginal utility product lama an x fi kan y tiin wal qixa ta'anii jechuudha. Kunis maaliif karvii tokko irratti difference karvii tokko irratti utilitiin maal jenneera dhaabbataa hin jijjiiramu jenneera jechuudha. Kanaaf tun eessaa of ta'e formulaan tun eessaa of ta'e kan jedhu yoo proof goonee agarsiisnu inni jalqabaa utility function nu kennameera. Formula marginal rate of substitution ni beekna already gubbaa irratti waliin ilaalleerra isa kana ta'a. Marginal rate of substitution barbaaduun gara biraatiin slope of difference curve barbaaduu jechuudha. Derivative jedhama. Waa'ee kanaan dhiphatina barnoota gara olaanutti yoo deemtan waa'ee kana ni barattu. Calculus kan jedhamu keessatti ni barattuuni. Kanaaf eessaa ofi kan jedhuuf nuti garuu dhugoomsinee ilaaluudhaaf fudhannee jechuudha. Derivative wanta jedhamutu jira. Maybe barattoonni kutaa 12ffaa beekuu dandeessu. Derivative functionii kanaaf fudhannaani. Kanaaf
total differential kan jedhamu fudhanna. The total differential or difference for utility is equal to partial derivative of what? Utility, partial derivative utility irra partial derivative x jenna dx inul keenya fi isa kanas ka y tis akkasumatti fudhannaani partial derivative of utility over jenne immoo partial derivative of y jenna dy is equal to 0 jenna. Kun seera herreegati jechuudhaani. Derivative function tokko yeroo jalqabarratti yoo fudhattu yeroo hundumaa 0 jennaani jechuudha. Ishii tana immoo ni beeknani. Utilitiin akkamitti calculate akka ta'u marginal utility akkamitti calculate akka goonu viidiyoo darbe irratti hojjenneerra. Change of total utility over change of quantity jenneerra. Kun isa jechuudha. Change of utility over change of quantity jechuun immoo marginal utility jechuudhaani. Kan x kunis akkasuma change of utility over change of quantity y jechuun marginal utility of y jechuudha. dy akkasumatti gadi finnaa dx akkasumatti gadi finnaan. Lakkoofsota kana arrange yoo gootan fakkeenyaaf tana gamanaan baastanii tana asumatti dhiistanii tuni gamanaa yoo ceetu maal taati negative taati. dy asumatti hambisaati marginal utility of over y as gamalachuutu hiraafi. Kanaaf rearrange yoo gootan umarratti maal argattu marginal utility of x over marginal utility of y wal qixa ta'a negative dy irra dx yer. Kuni negative maaliif taate gamanaan tuni gamanaa yoo ceetu negative taatini jechuudha. Kun immoo eenyuun jechuun marginal rate of substitution. Kanaaf marginal rate of substitution in keenya eenyu wajjin wal qixa marginal utility of x over marginal utility of y isa jalqaba laalle kan wajjin wal qixa jechuudha. Kanarraa dhufee inni eessaa dhufe kan jedhu. Overall marginal rate of substitution is negative of what? The marginal utility ratio. Yes, it is just like this one. Special types of the indifference curves. We discussed last time the convex of what? The convex of the indifference curves. But sometimes the indifference curve is not usually convex. Maybe it is. It takes just like the linear one or the straight line. The first one is for the perfect substitution product. The indifference curve is not convex. It is not take the U shape rather than it take the straight line which is downward sloping just like this one. This is for the perfect substitution. What do you mean by the perfect substitution? Are a good that can be substituted at a constant rate. For example, black pen and blue pen, they are perfectly substituted. When an individual has no the blue pen, he or she can use the black pen. Therefore, it is no matter. This is what means the perfectly substitute, perfectly replaced each other. The indifference curve become a straight line with negative slope, straight line. Here it is straight line downward sloping. The marginal rate of substitution for perfect substitution remain constant. It never changed. For example, when it is 2 at this point, throughout it is 2. When it is 3 at this point, throughout on each point it is the same number. Therefore, it is never changed. The rate of the change is not always 1-to-1 ratio. It can take what could be 2 by 1 ratio or 2 by 3 or another number. But throughout it is constant and never changed. And mathematically we can express the perfect for the perfectly substitution. The utility function is given by this one. So this is the linear, and the curve of any linear function, it is the straight one. Egaa walii galatti
the marginal rate of substitution ratio eenyuti ratio negative marginal utility x irra marginal utility y ta'a jechuudhani. Inni biraa kanaan dura wanni nuti barachaa dhufne indifference curve convex jechaa turre. Akkasittiin bifa u qabaachaa tufe kan nuti beeknu jechuudha. Indifference curve al tokko tokko maal ta'uu danda'a? Straight line ta'a. U shape iset bifa kanaatiin deemuu ni danda'a. Fakkeenyaaf productii yookaan meeshaalee akkamiitiif perfect substitution han jedhaman kan perfectly bakka wal bu'uu danda'ani jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattan peennaa gurraachaa fi peennaa cuquliisa jechuudha. Namni tokko peennaa cuquliisa yoo qabe maaliin barreessuu ni danda'a? Peennaa gurraachaan. Kanaaf jarri kun lamaan perfectly bakka wal bu'uu danda'u jechuudha. Rakkoon qaban. Perfect substitution jennaani productii akka kanaati. Indifference curve immoo perfectly substitute productii warra ta'aniif straight line yookaan immoo sarara qajeelaa qaxxee negative slope isaa negative ta'e kana qabaata. Productii perfectly ta'anii bakka wal bu'uu danda'ani jechuudha. Fakkeenyaaf qalamni gurraachi fi qalamni cuquliisni perfectly bakka wal bu'uu danda'u jechuudha. Marginal rate of substitution perfect substitution maal ta'a? Constant. Marginal rate of substitution isaanii hin jijjiiraman. Garuu kan indifference curve convex warra gubbaarratti ilaalle sun akkasii warri deeman sun marginal rate of substitution isaanii constant miti ni jijjiiraman. Kan warra perfect substitution kanuu hin jijjiiramu. Tokkuma iddoo hundumarratti asittis lama ta'e lama sadii ta'e sadi iddoo hundumatti slope yoo barbaadde slopeen isaa hin jijjiiramu. Garuu kan convex maa'in ni jijjiirama slopeen isaa. Ratioon isaas tokko gara tokko ta'uu danda'a. Lama gara tokko yookaan lama gara sadii ta'uu ni danda'a. Garuu hin jijjiiramu ratioon kun dhaabbataadha jechuudha. Perfect complements. Next to the perfect substitution, there is also another product which is known as perfect complements. Perfect complements means these are a goods which are to be what? Consumed jointly at a constant rate. Maybe jointly used. It is impossible to separate one. Each of the two products, yes, when we maybe separate, that product maybe become useless rather than we use that product jointly. This is what we mean. For example, right shoes and the left shoes. An example of what? The perfect complement. We can use at the same time the right shoes and the left shoes. No one maybe without the left shoes, yes, the right shoes is what? It is useless. But when there is a right shoes and the left shoes, an individual person maybe use the two shoes, camera and film. Also an example of perfect complement is if there is no camera, film is useless. And if there is a film and if there is no camera, again film is useless. But when we combine film and the camera, we can maybe take the photograph or another picture. Car and the gasoline, again it is an example of perfect complements. Car and the gasoline or the oil used jointly. Without the oil or without the gasoline, car is nothing. Car is useless if there is no the oil. But if there is a two products, if there is a car and if there is the gasoline or the oil, we can use the two products at the same time. This is what we mean perfect complements of products. The indifference curve for perfect complements takes the shape of the right angle, just like this one, L shape.
for the perfect complements. Under perfect complements, the marginal rate of substitution is what? 0. Unlike of what? Perfect substitution. For the perfect substitution, it is constant, but for the perfect complements, the marginal rate of substitution is 0. Because we cannot substitute the right shoes with another. We didn't have the alternative to replace right shoes with the other. Again, there is no choice without the gasoline or without the oil. Yes, car is nothing. Therefore, there is no other product substitutes the oil. This is what we mean the marginal rate of substitution. Mathematically, we can express just like this one. Maybe this is an example of some important point for perfect complements. Perfect substitution it ane kan jiru perfect complement here. Perfect complement of indifference curve L bifa L qabata yookaan immoo right angle uuma jechuudha. Right angle uumaniin kan perfect substitution straight downward deema jenneerra. Kan perfectly complement jennuun immoo maal L shape yookaan right angle qabaatan bifa kana qabaatan. Perfect complement jechuun maal inni meeshaalee al tokkoon iddoo tokkotti yoo walitti dhufan faayidaa nuu kennuu danda'an. Garuu adda adda yoo baasne faayidaa hin qaban. Fakkeenyaaf kophee mirgaa fi kophee isa bitaa yoo fudhanne namni kophee miila tokkootiin hin deemu. Mirgaa kaawwatee isa bitaatiin miila duwwaan deemu. Yookaan bitaa kaawwatee kan mirgaa gatuu hin danda'u. Jara lachuu yeroo tokko fayyadamanii jechuudha. Wanti product lama al tokko fayyadamnu complementary jennaan jechuudha. Or complement product yookaan immoo perfect complement jennaan jechuudha. Kaameraa fi fiilmii. Kaameraan hiikan qabu fiilmiin jiru taanaan. Kaarii fi gaazoliinii yookaan konkolaataa fi boba'aan hin jiru taanaan konkolaataan gatii hin qabu. Kanaaf konkolaataa fi boba'aa yoo bakka tokkotti finne garuu faayidaa nuu kennuuni. Konkolaataa sun deemuu danda'a. Kanaaf wantoonni akkanaa maal jedhamu perfect complement jennaani. Bifa herreegatiin bifa kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Budget line or the price line. Budget line is a graph that shows the combination of the goods a consumer can buy within their income and market prices. Budget line is a set of the commodity bundles that can be purchased if the entire income is spent. So, in order to draw the budget line, we have those assumptions. The first one, there are only two goods, that we say X and Y. Each consumer is confronted with market determined price of X and Y. The consumer has known and fixed money income. This is assumption. We have the two products. The consumer maybe has constraints, the price constraint here, and again the income. Mathematically, we can express the budget equation or the budget line constraint. M means the income, money income, is equal to price of X times the quantity of X plus price of Y multiplied by the quantity of Y. This is the equation of what is the budget line. The budget constraint is sometimes called the budget equation. This one is budget equation or budget constraints. Budget line yookaan immoo price line jennaani. Budget line kuni maal nu agarsiisa? Productiin lama walitti dhufee combine ta'anii
konsumeriin tokko kan inni bituu danda'u galii kenname irratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf budget line kana giraafii isaa kaasuudhaaf dursa yaadota kanarra irratti hundoofnaa jechuudha. Inni tokkoffaan product yookaan meeshaalee lamatu jira, X fi Y jedhamantu jira. Fayyadamtoonni maalidhaan rakkoo piraayisii fi akkasumas rakkoo galii ni qabu jedha. Rakkoo kanatu jira. Maaliif piraayisiin ni jijjiirama, galiin namaatis akkasuma jechuudha. Rakkoolee kanatu jiraan. Bifa herreegatiin budget constraint yookaan immoo budget equation akkamitti arganna? M jenna. M jechuun inkaami'a, galii keenya walqixa ta'a. Gatii X yoo baay'atu baay'ina X bitame sana yoo ida'amu gatii Y yoo ittiin baay'atu hamma Y binne sanaatiin jechuudha. Waliigala kun immoo inni budget constraint yookaan immoo budget equation jennaan jechuudha. For example, households has 100 birr per month to spend on bread, let we say X at birr 4, and sugar, let we say Y at birr 20. Therefore, price of X is equal to 4 and the price of Y is equal to 20, and the income is 100 birr. Based on the above equation, we can formulate the budget line equation. M is equal to price of X times quantity of X plus price of Y multiplied by amount of Y. We already have the price of X and Y and the income here. Upon substitution in this equation, budget equation is equal to 4X. 4 is the price of Y multiplied the quantity of X plus 20. 20 is the price of Y multiplied by the quantity of Y is equal to 100. 100 is the income. Therefore, this is the budget equation or budget constraints. How we can find the intercept of X and Y? This one, intercept of Y and intercept of X. From the budget equation, we can calculate the intercept of X and Y here. But the first one is intercept of Y. In order to get the intercept of Y, make the value of quantity of X 0. So when we make the amount of quantity of X 0, this part is become what? 0. M minus 0. Since this is become 0, M minus 0 is equal to, we left this one, price of Y multiplied by quantity of Y. Solve for Y. Solve for Y. Divide both sides by price of Y. Then we have this equation here. M over price of Y. But we have the value of M, again the value of price. The value of M is here 100. Price of Y is, here it is 20. Therefore 100 over 20 means 5. Therefore intercept of Y at this point is what? It is 0 and 5. X intercept, this is not Y. X intercepts in similar fashion what we did for Y. X intercept means M over price of X, income over price of X. Therefore income is 100, price of X is, here it is 4. Therefore the intercept of X is 25 at this point, 25 and 0. So now it is easy to draw what? The graph of the budget line. Here, this is the budget line. Since we have what? Since we get the intercept of X, which is 20, 25, 25 and 0 at this point. Intercept of Y is 5. Therefore, at this point, we have 0, the value of X, and 5, the value of Y. And then we can draw the budget line
which look like this one. We have 2 points here, point A and point B. Point A is known as attainable because we have the power, or we have the ability to reach this point. Our budget is here, our budget constraint is here. But point B is what? It is known as unattainable. It is impossible to reach at this point. Why? Because our budget is here. We constrained it, or we are blocked by this line. So we can't reach this point. This is impossible due to what? The constraint of our budget. Egaa budget line kanarratti akkamitti budget allocation barbaanna kan jedhu fakkeenyaaf nu kenneera, galiin nu kennameera, gatii meeshaalee lamaan kan X's kan Y's kennameera. Formulaa gubbaa irratti ilaalle sana bakka buusnaa jechuudha. Gatiin X nu kenname 4 bakka na buustu, gatii Y's kenname as bakka buustu, kan M's nu kennameera 100 bakka buusna. Formulaa budget allocation yookaan budget constraint arganneerra jechuudha. Yeroo biraa isin gaafachuu danda'a. Exercise keessan irratti ba'a jechuudha. Bifa kanaatiin isinii kenne budget allocation formulate go'ii isin jechuu danda'a. Kanaaf formulaa kanatti fayyadamte bifa kanaatiin formulate gochuu ni dandeessa. Ittaanii amma graafii equation kanarraa ammoo maal goona? Graafii kaasna. Graafii budget line kaasnani jechuudha. Isa kana. Hima kanarraa maal barbaaddu? Qaxxaamura Y fi yookaan qaxxaamura Y fi qaxxaamura X barbaaddu jechuudha. Intercept isa jennu sana. Kanaaf Y intercept yookaan qaxxaamura Y barbaaduudhaaf gatii X maal goona? 0 goona jechuudha. Gatiin X 0 ta'u kun 0 ta'ani. Kanaaf maal tafa? 20 is equal to 100 ta'a jechuudha. Y immoo kophaatti hambisuudhaaf gamalachuu maal gootu? Irra 20 gootu jechuudha. Dhibba irra 20 jechuun immoo meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kanaaf qaxxaamura Y argannee jirraan jechuudha. Iddoo kanatti seentuu jalqabaa X'ya. Kanaaf 0'a. Seentuun lammaffaa Y'ya 5 ta'a jechuudha. 0,5 jenne yookaan duwwaa jennee koomaa goonee 5 jenna jechuudha. 0 gatii X'ti, 5 immoo gatii Y ta'a jechuudha. Kan X's akkuma sanitti barbaannan. Inkaamii amma immoo eenyu 0 gootu gatii Y immoo 0 gooneet kan X barbaanna qaxxaamuraa jechuudha. Kanaaf kun 0 ta'ee ba'a. Maal tafa? 4 ta'a, walqixa ta'a, 100 ta'a. Xaaf yoo 4 ta'a maal ta'a? Irra 4 jenna. Kanaaf xaamma yookaan X'n keessa meeqa ta'a jechuudha? 20 yoo hirtan, 4 yoo hirtan 100 jechuudha. 25 ta'a. Kanaaf qaxxaamurri X yookaan xaa iddoo kanatti meeqa? 25 jechuudha. 25,0. 0 nan eenyuti? Kan Y'ti. Horizontaal irratti gatiin Y maayini 0 ta'a. So we already what we did. How you can get M, the slope of the budget line is simply the ratio of the two prices. How you can get this one? By using the above graph, we have 2 points. X-intercept, Y-intercept, and X-intercept. Let we say this is 0.1 and this is 0.2. Therefore, how you can find the slope? 0.2 minus 0.1. 0.2, 0.1. So since this is 0.2, Y2, and this is, let we say, 0.1, Y1. Y1 is the value is here. Y2, I mean, M over price of Y. And when rearrange this formula, you can get
this one. M is cancelled out. We left with the 2 price. So this is the formula for what? The slope of the budget line. The slope of budget line is simply the ratio of the two products. The price is the negative of price of X over the price of Y, the slope of the budget line. We can calculate, for example, from this table, the slope of budget line, B to C. The value of X has increased from 5 to 10. The value of Y decreased from 4 to 3. Therefore, we already have the price of the product, price of X and Y. Price of X 4, price of Y is 20. And again, the marginal rate of substitution, how we can find from B to C. 3 minus 4, 3 minus 4 here, over 10 minus 5, 10 minus 5. So the ratio of the two price and change of Y over change of X is equal. And this is the slope of what? The slope of the budget line. Egaa graafii gubbaarratti kaasne sanarratti hundooftanii maal barbaaddu? Amma slope of budget line barbaanna jechuudha. Slope of budget line ratio gatii meeshaalee lamaanii ta'a. Negative price X irra price of Y ta'a jechuudha. Tun eessarraa dhuftee formula kanarraa dhuftee inni. Kanaaf poointii lama qabna jedhaati yaada. Fakkeenyaaf inni kun poointii tokkoffaadha, poointii lammaffaadha. Herreega irratti hin beektu akkamitti akka sloopiin barbaadamu. Poointii lammaffaarraa poointii tokkoffaarra jechuudha. Gatii Y2 nama inni M over price of Y2 taate. Zeeroon immoo Y1 ta'a jechuudha. Kanaaf Y2 isa kana ergatee M over price of M over price of Y minus Y1 in keenya immoo 0 ta'a. Over X jenna. X lammaffaan keenya 0 kinooti. X tokkoffaan keenya immoo M over price of X. Isas walirraa dhasna. Amala property maatsii hin beektu. A over B over C over D jechuun karaa kanatti jijjiirama. A over B over C over D yoo jennu maal ta'a? A over B multiplied by C multiplied by D over C ta'a. Kanaaf akkuma property kanatti immoo kuni maal ta'a jechuudha? M over price of Y multiplied by price of X over minus M isa kana jechuudha. Kanaaf M immoo maal taati? Cancelled taate baate wal balleessiti. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Negative price over price of Y. Price of X over price of Y ta'a jechuudha. Teebilii kanarraa fakkeenyaaf slope of budget line calculate gochuun ni danda'ama. Slope of budget line slope of indifference curve wajjin wal qixa. Kun slope of indifference curve. Change of Y over change of X jechuun slope of indifference curve. Slope of indifference curve eenyu wajjin wal qixa? Slope of budget line wajjin wal qixa. Iddoo isaan equilibrium isaan irratti jechuudha. Kanaaf slope of indifference curve fakkeenya B irraa gara C tti yoo dhufu B irraa gara C tti 5 gara 10 dhufe. Kun immoo 4 gara 3 dhufe. Kanaaf 20.2 taate jechuudha. Kan Y2 taate immoo Y1 ta'a. Kanaaf 3 irraa 4 hir'isna. X2 immoo maal taata? 10 irraa 5 hir'isna. 10 irraa 5 hir'isna. Kanaaf jechuudha. Gatiin X hin beekna. Gubbaa irratti jira. 4 gatii Y immoo 20. 4 irra 20 jechuun negative isaa fudhanna jechuudha. Negative 1 over 5. Kunis negative 1 over 5 ta'a. Kanaaf negative 1 over 5 yoo hir'atan isa kana argattu jechuudha.
Example 1. Assume that the total expenditure of the consumer on the two goods X and Y is, here the expenditure is equal to 2,900. And the price of good X and Y are given. Price of X is 15, price of Y is 40. Then the marginal utility from consumption of X and Y is given. Again, the marginal utility of X is X, and the marginal utility of Y is equal to 4 of Y. By the way, this is from the exercise of your textbook at the end of this chapter. So listen carefully to understand or to do your exercise, which is given for you at the end of chapter 1. What is the required? Formulate his or her budget equation, calculate the slope of the budget line, work out amount quantity of the two goods that the consumer would buy, and the fourth one, draw the graph to show your answer. Draw the graph of what? Graph of budget line. So let's we do together. Egaa yaada gubbaarratti nu kenname sana sirriitti ilaaluudhaaf fakkeenya fudhannee ilaalla. Konsumeriin piroodaaktii lama meeshaalee lama bitaa X fi Y jedhamu. Baasiin isaatis immoo yookaan galiin isaa 2,900. Meeshaalee lamaan kana bituu barbaade 2,900. Gatiin X qarshii 20, gatiin Y immoo qarshii 40. Marginal utility X fi Y nu kennameera. Marginal utility of X walqixa ta'a X dha. Marginal utility of Y immoo 4Y jechuudha. Kanarratti hundoofnee gaafilee kana hojjenna jechuudha. Inni tokkoffaan budget line maal goonaa formulate goonaa jechuudha. Budget equation gubbaarratti sila hojjenne sana formulate go'aa isiniin jedha. Slope isaa calculate go'aa jedha. Baay'ina X fi Y namni kun bituu danda'u galii kenname kanaa fi gatii meeshaalee kennameetiin hammam bita X hammam Y hammam bituu danda'a. Inni dhumaa giraafiidhaan agarsiisi. Budget line gubbaarratti ilaalle sana hima kanarraa kaasisiin jechaa jira. Kanaaf akka armaan gadii kanatti mee ilaalla walumaan. Solution for the above question. Budget constraints. It states formulate the budget equation. So how we can formulate the budget equation? Price of X multiplied by amount of X plus price of Y multiplied by quantity of Y is equal to the budget or the income. We already have the price of X and the Y is given. Price of X is 50 multiplied quantity of X plus price of Y is 40 multiplied by the amount of quantity of Y. Our income is given, which is 2,900. Therefore, this is what? The budget equation. Question 1. The second question is calculate the slope of the budget line. As I told you, the slope of budget line is simply the ratio of the two products. Negative price of X over price of Y here. So we have the price of X, which is 50. Price of Y is 40 here over 40. When you simplify this number, you can get negative 1.25. This is the slope of budget line. Gaaffii jalqabaa irratti budget equation formulate goisiin jechaa jira. Kanaaf budget equation gubbaarratti ilaalle akkamitti akka formulate gootu. Budget constraint yookaan budget equation walqixa ta'a. Price X yoo baay'atu X yan yoo ida'amu gatii Y yoo baay'atu Y an walqixa ta'a galii kee. Galii nuu kenname sana jechuudha income kenname. Kanaaf galiin X gatiin X 50 price tana iddoo kana maal goota jechuudha 50 bakka buusta. X akkuma jirutti ta'a. Gatii Y nuu kennameera 40. Y akkuma jirutti ta'a. Walqixa ta'a
galii kee galiin nuu kennameera 2,900. Kanaaf foormuleet gooneerra jechuudha gabaabumatti baajat equationii. Gaaffii lammaffaan slooppii isaati. Slope of budget line. Slope of budget line akkuma gubbaarratti dubbanne reeshoo gatii piroodaaktii lamaati jenneerra. Negative price of x over price of y. Kanaaf bakka buusi. Kanas qabda kanas qabda. Kan x 50 kan price of y 40 bakka buusi. 50 irraa 40 eega argatta negative tokko tuqaa 2 argatta jechuudha. Kanaaf kun maal inni slooppii budget laayiniiti jechuudha. Gaaffii sadaffaan the third question, work out amount of what the quantity of the two products. You know that at the equilibrium point, the marginal utility of x over marginal utility of y is equal to price of x over price of y. We already have the value of the marginal utility of x is already given for us on the above slide. It is x. The marginal utility of y is already given. It is 4y. Again, we know the price of x and the price of y. Price of x is 50. Price of y is 40. So multiply cross, then x multiplied 40, 14x. Again, 4y multiplied by 15, it is 200y. Then solve for x from this equation. Divide both sides by 40. Over 40 over 40, x is equal to 5y. Let we say this is equation 2. This is equation 1 and this is equation 2. Upon substitution, the value of x in the budget equation, then we can solve for what? For x or for y. Egaa akkuma amma jenne gaaffiin keenya inni sadaffaan ammauntii x fi ammauntii yookaan x hammamii fi y hammamii bituu danda'a namichi kuni gatii fi galii isaaf kenname kanaan jechaa jira. Konsuumeriin equilibrium irratti immoo ni yaadattu yaada viidiyoo darbe irratti consumer equilibrium kan jennu isa kana waliin ilaalleerra. Consumeriin tokko equilibrium irra jira kan jennu yoo kun ta'e marginal utility of x over price of marginal utility of x over marginal utility of y is equal to price of x over price of y jenneerra. Hima keenya gubbaarratti gatiin marginal utility nuu kenneera. X jee nuu kenneera. Slide gubbaarratti ilaalle. Gatiin marginal utilities nuu kennameera 4y jee bakka buusna. Kan prices qabna. Kan x 50 kan y immoo 40 nuu kennamee jira. Kanaaf lakkoofsa kana maal goona jechuudha qaxxaamura baay'isa. 40 x kanan baay'isa 4y kanas 50 baay'isa. Lakkoofsa kana argattu 40 x wal qixxaataa 200 y ta'a jechuudha. Kanaaf amma hima kanarraa eenyu furtuu xf ni furtuu jechuudha. X kophaatti hambisa. X kophaatti hambisuuf gamalachuu maal gootu 40 furtu. Irraa 40. Kanaaf x kophaatti haftee asitti 240 yoo hirtan 50 y ta'a. Equationii lammaffaa jenna. Kanaaf amma xf yoo value tan ammoo fuunee dheessa keessa buusna. Budget equationii kana keessa bakka x jiru kana already arganneera. X eenyu wajjin wal qixa 5y wajjin wal qixa waan ta'eef finneet bakka x kana buusnaa jechuudha. Sana booda eenyu furraa y furraa. Upon substitution equation 2 into equation 1. This is equation 1 and we get already the value of x. The value of x is 5y. So 15 multiplied by 5y plus 14y is equal to 2,900. 15 multiplied by 5 means 250y plus 40y. When you add this number, you can get 219y is equal to 2,900.
divide both sides by 290 over 290, then y is equal to 10. Now it is easy to calculate the value of what? X. Put the value of y in equation 2 on the above slide. The value of x is equal to 5y, but we have the value of y here. Therefore, upon substitution, x is equal to 5 into 10, x is equal to 10. 15 I mean. Egaa gatii x argachuudhaaf equationii gubbaa irratti ilaalle sana finnee bakka buusnaa jechuudha. Equationii lammaffaa irratti arganne sana tokkoffaa keessa bakka buusnaa jechuudha. Kun baajata equationii keenya. Baajata equationii kana keessa buusnaa jechuudha. Hima lammaffaa isaa hima tokkoffaa silaayidii gubbaa irra jiru sana fiddanii buustu. Gatii x arganne irra gubbaa irratti 50 yoo baay'atu 5y immoo gubbaa irratti finneerra yoo irratti da'amu 40 y ta'a walqixa 2900. So lakkoofsa kana waliin baay'istanii yoo idaatanii 290 y walqixa ta'a 2900 ta'a. Kanaaf y af ni furtu gamalachuu maaliif furtu 290 furtu y in kophaatti hafti 10 taati jechuudha. Amma immoo gatii x argachuun salphaadha. X meeqa jenneerra gubbaa irratti walqixa ta'a 5y jenneerra silaayidii gubbaa irratti ilaallen. Kanaaf gatii y bakka buusta. Gatii y 10 fiddiitii iddoo kana bakka buusii gatiin x meeqa ta'a 50 ta'a jechuudha. Kanaaf amma gaaffiin dhumaa giraafii isaa kaasisiin jechaa jira. Show graphically waan amma asitti hojjenne kana giraafii an agarsiisi. Hima keenya yeroo jalqaba islooppii yeroo interceptii x fi y yeroo barbaannu gubbaa irratti isinitti beera. X interceptiin bifa kanaatiin nu kennama. M over price of x. Intercept of y bifa kanaatiin nu kennama. So M over price of x M in keenya meeqa 2900 yookaan baajanni keenya beekamaa. Baajata nu kenname sana inkaamii keenya eenyuuf irra jechuun gatiin x 50. 2950 yoo hirtan maal ta'a? 58 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti qaxxaamurri x 50 ta'a. Gatiin immoo y maal ta'a? 0. Horizontaal irratti gatii y yeroo hundumaa 0 ta'a jechuudha. Qaxxaamura x akkasumatti barbaada. 0 gatii x ti. Gatiin x immoo asirratti vertikaal irratti maal ta'a? 0 ta'a. Inni kun immoo gatii y ti. Qaxxaamura y ti jechuudha. Qaxxaamurri y maaliin nu kennama? Inkaamii irra piraayisii an nu kennama jechuudha. 0 kun ana x ti jenne irraa. So inkaamiin keenya 2900 gatiin x y immoo 40 yoo hirtan 73 argattu jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti gatiin x iddoo kanatti poointii kana irratti jechuudha. Gatiin x 0 dha. Gatiin y immoo 73. Tuqaa asii tuqaa ol keenya iddoo kanas tuqaa ol keenya jechuudha. Tuqaa lamaan kana maaliin wal qabsiisna? Sararaan wal qabsiisna jechuudha. Yeroo kana eenyu argattu? Baajat graph of budget equationii keenya sana arganna jechuudha. Graafii an ibsineerra jechuudha. Okay, this is the end of this video. Thank you for your patience. I think you understand the concept of what is the utility from this video. We will continue for the next time. Thank you for today.